М? Не японец. Я искал, короче, как он называется-то? Ну вот трансляции, короче, конференции. Я что-то найти не могу, потому что, не знаю, не хочу, короче, словить херню какую-нибудь. То я знаю YouTube уже. То, что я недавно увидел, это вообще трындец. Но фулл не скину. Осуждаю такие фуллы. Сейчас найду. Да, Предди. Забыл поздороваться. Сейчас, а где этот вообще? У меня вообще был список этих трансляций, но я что-то их не найти не могу. И вообще я даже вебку не включил. Ну ладно, потом сейчас включу. Сначала найти вот конференции эти. Это же E3, по сути, получается, да? Или не E3? Что это такое? Что это? Шуя какой-то. Ай, блин. Списание. Наверное, оно. А чё Трова не подрубил? Я хочу её здесь оставить, потому что Трову удалит, а я хочу здесь оставить на ютубе, чтобы это было. Не хочу, короче, убирать. Хочу здесь, чтобы оно было. Сохранилось, так сказать. Где? Summer Game Fest же, да? Это оно. Где ж? Нет, это не оно. А что это? Summer Game Fest, получается? Вот, да. Summer Game Fest. Чё, было вообще что-то интересное, нет, вообще? Вот, началось четверг. Summer Game Fest. Ой, так. Делаем так. Запихиваем сюда. Вот, full presentation на GameSpot. Все, поехали. Забыл подрубить. Во, отлично, и вебку еще. Во, все отлично. Здорово всем, привет всем. А что, чат не рубит? Ну и ладно. Вроде как чат подрубил. Не работает, так понимаю, ничего. Не хватает здесь осетра, чтобы он подсказал, как здесь на YouTube еще подключить, потому что я посмотрел, ничего такого не работает.
стаканчики поставлю здесь. Короче, это у нас получается что у нас? Это не это фулловая презентация, там же не все. Я не... Здесь как-то все муторно. Ой, ладно, окей. Ну, я так понимаю, это оно и есть. 2022. Оно идет по-разному. Есть Upload VR Showcase, есть Summer Game Fest, Day of Devs и Devolver Digital. Здесь они, короче, распихали по-разному. То есть я вот сейчас смотрю у меня. То есть это вот... Вообще не начинали со State of Play, но ладно, нет. Начинали они вообще с VR игры. Но я думаю, вряд ли VR игры интересно смотреть, потому что я не VR-щик. Не шарю. На самом деле, проекты интересно было посмотреть. Ну, ладно. Фиг уж с ним. Поехали так. Что, получается у нас... сейчас достану зарядку из-под стула. Нормально. Пойдет. Все, можно начинать. Я готов полностью. Жру очко. Уже думаю, что полное говно будет на самом деле. Судя по недавним новостям. Но, в принципе, почему бы не посмотреть все равно. Поехали, чё? And here we go! Hello, everybody. I'm Jeff Keighley, and this is Summer Game Fest, a live showcase of what's next in the wide, wide world of video games. We are live here in Los Angeles, so whether you're streaming from home or watching inside an IMAX theater, welcome to our showcase event. Over the next few hours, we'll give you updates on the games you love, be joined by special developer guests, and yes, have a few surprises along the way too. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. Да, the biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. Да я сам по себе просто тихо говорю. Так нормально сейчас должно быть. And we'll make room Могу поближе for к микрофону small сесть. independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish там, Вовчик, list. оценил And игры? even Нет if you вообще? don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything Он today, смотрел вроде but как. we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom's Street Fighter hit arcades, and ever since, Street this Fighter? legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming in 2023. да, новый Street Fighter Right выходит. now, we're excited to officially confirm a character coming to the game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Давай. You won't know what hit you. Let me have some fun. Let's get this mission started. Стрикфикс для зумеров? Разве? Вроде очень старые серии. Как раз таки наоборот, самая первая вроде как считается. Потом уже пошли Mortal Kombat и все остальные. Хотя боевка здесь прям мега зумерская, да, согласен. Прям вообще какая-то муфта. Не люблю вообще боевки по типу стрипфайтеров. Такая система противная. Вот эти вот. Не то, что заморачивают комбинации, а то, что типа они идут. Это как называть? Анимешный такой стиль. I'm just on another level. Ну да, вот такие вот с эффектами. Нет, части не все зумерские, ты чё? Новые части это прям вообще, вот я вообще не любитель этих игр. Типа, ну, вот этих вот новых стритфайтеров, этих тейкенов вообще прям... Ненавижу прям. Для меня только вот Mortal Kombat остался, там 9-й вот.
до 10 максимум. It's all about the comb. 11, All right. ну, такое. Next, it's time for a brand new game announcement here at Прям Summer вообще Game такое, Fest. уже начало меня Check уже как бы уже не this нравится. out. Как бы ничего такого не показали. Вообще. Что, следующий идет? Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Ну, Squad. так они во всех же шуя Our mission анимешные was to enter the сюжетки. Tantalus base, locate the comsat relay, and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Get that door closed now. Ну, что, шутер какой-то новый? Close that gate. Nothing gets in here. Ну да, скорее всего. Ray didn't make it. О, негры. Ой, осуждаю. Как всегда. Негры. Willis, take the lead. Девушка негр. Негр, ты негр. This ain't good. Но старых не было, как-то What we found was почему это? a Были. new kind of evil, Ну, там по and минимальному. it found us Осуждаем, first. да. What the? This wasn't human. А, чужой новый, что ли? Willis! Open fire! Go, go, go! Вот так вот спокойно завалили чужого. А, Alvarez, through that door! Hold that Разве? door, Sergeant! не, вроде у Сеги же по-другому чуть было, не? У Сеги же там нормально с этим было. Вот, я помню, я... I Вот don't самый know первый what I Street saw in Fighter. there. Разве не было? Или что-то, I или know что-то when уже I вообще все close my забыл. eyes, I still see it. Now everyone's dead. Что-то прям And вообще шуя someone какой-то. needs to know. Чужие. Dark Descent. А, это такая, по типу Гера. Не, тогда не буду играть. Если бы как обычный шутер был бы, еще поиграл бы, а такие не, вообще прям не That нравятся, не was заходят. Aliens Dark Descent, and it's coming in Я думал, какой-то 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Что прям вообще, Protocol. ну, прям вообще не заходит. Не знаю, вот самое начало вроде как показывают. Типа мне показали Tekken, господи, Street Fighter новый и Чужие. Мне прям вообще что-то прям как они заходят. Я, конечно, не жалуюсь, там, это же не инди пока что, это прям Summer Game Fest, что показывает там большие вроде как презентации сейчас идут. Ну, не знаю, такое пока. Вроде все игры обосрал, ну не знаю. From the creative force Типа, ну пока что вот эти вот две мне пока что не зашли, не знаю, что behind дальше the будет. Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw Ну, пока реально gameplay говно. alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Они сейчас Schofield же cut сильно of the деньгах brand new помешаны, сейчас trailer будет самый with a прям низ little more опускается gore. все время, постепенно, знаешь, так. Вот игры, вот знаешь, планка такая, и все ниже, 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 ниже. О, нормально игра. Вот чуть поднялись, и сразу ниже, 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 и так вот до конца. Опускаемся. До донатной помойки. Крафтоны делали. Ага. У Крафтона вроде нормальные работы были, насколько я помню. Take a look outside. Это папка делали. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Че, новый папка? Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. Или что-то по типу Prey, наверное. So whatever you're holding on to right there, Dead Space? that's your old А, life. Dead Space, You наверное. gotta let that go. Because your new life Ой, is да. entirely in my hands. Ну прям геймплей вообще похож на Dead Space. I'm just trying to give you a chance at rebirth.
Dead Space. Я, по-моему, это Dead Space, да. Ну, не прям Dead Space, но похоже прям очень сильно. Чуть так режется качество, подожди. Ну, это запись, ладно. Так я не посмотрел название игры, ну ладно. I just love that last part. Не увидел. Gives me chills every time. Ладно, в эту бы я поиграл на самом деле. Не, ну прям дико похож на Dead Space. Прям, ну не знаю. Мне кажется, Dead Space. Welcome to your new home. Калиста протокол. Ясно, это не Dead Space. Ну, кстати, по сути, не знаю. Вот это вот вроде нормальное. Ну, по вселенной Dead Space. Ага, я понял, хорошо. Не, выглядит прикольно, кстати. Вот это вот еще вроде нормально выглядит. Игрушка. Я поиграл бы на самом деле. Она, наверное, будет стоить, наверное, и там, наверное, как всегда, будет оптимизация угребищная. Ну, что поделаешь. А мне вот это вот нормально, кстати. Вот ее все и ждут. Ну, не знаю, вот я, судя по трейлеру, кстати, она мне тоже нравится достаточно. Ну, типа... Геймплей, конечно, правда, как у Dead Space, но если они там внесут разнообразие, то, в принципе, можно и поиграть. Я не против. Достаточно интересно. Ладно, смотрим дальше. А что, это пояснять буду, That's да, right. We сейчас? know what you wanted to see. Ой, давай не буду, типа. А, ну ладно, Joining me пускай now, Glenn поясняет немножечко. Schofield, striking distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, Ну, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. ну Yeah, знаешь, я thanks, бы man. поставил бы еще Thanks русский for хор having где-то us. I really показывает. do ELO appreciate it, Jeff. называется. Ну, прикольно. Сейчас And, you know, for a посмотрим. second, just give me a Наверное, second. здесь будет. You know, I want to thank you for Но all знаешь, you've вот done сейчас вот for the оно game выглядит, industry ну, all these 4 years, из man. 5. I Вот think не I've скажу, known you, что what, прям 16, идеально, 17 типа, но, years в now, принципе, сойдет. and you've been an ambassador. Вот прошлый, вот, ладно, You've хорошо, ты amplified первая new пока что игра games, new идет прикольная, studios, то есть, and I вот just среди wanted вот to этих thank вот you. I двоих really игр, do appreciate it. вот это вот, ну, Thank you. прям Not about me, it's about you поразило, guys. нормально, Yeah, I прикольно. know, I but Прикольно appreciate that. сделано. Thank you so 4 much. из 5. And yeah, it's so Пока fun не to do еще these не shows and удивил. to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you Если just бы brought чем-то a удивил, raw 5 из 5 gameplay поставил sequence. бы. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Мне здесь Yeah, we got a геймплей couple представили, minutes да? of, like you said, like Ну, raw давайте еще посмотрим gameplay. геймплей. Team. Если что-то прикольное будет, то... Ой, вот это вот зеленый, это, наверное, жизни, да, идут у него? Я тебе отвечаю. Ой, ну не, это прям вылитый Dead Space. Прям вылитый. Вот я тебе отвечаю, вот. В духе Dead Space вообще. Ну, конечно, такого там нету, но... Ой, как оно... Журналист, видно сразу, он скилл, короче, который делал геймплей. Там тоже такое ХП было. Да, там у него, вот у Айзека, у него вроде как на спине было такое, знаешь, ну, типа, как правильно сказать там? Господи, что... у него на спине был, короче, показатель ХП. По типу. Господи, как... Не давайте этому человеку больше геймпад в руки, пожалуйста. Здесь очень прям очень плохо сделано все. Прям очень плохо. Калиста кредитс. Чего?
Вот ты попробуй сказать мне, что это не Dead Space. Прям вылитый просто. Максимально. Типа, подожди, типа, от рубки летят и наносят какой-то прям мега этот физику, да, типа, это, знаешь, в лицо тебе прилетает такой, больно. Это космическая терячка, а чё, не чай с сигами вместо кредитов? Не знаю. Чефирчика, да, приготовить себе рецепт. Привет, Спаш. Ох, Ле. Вообще, журналист прям мега скилл. Ой, это не у меня лагает. Я тебе говорил, оптимизация говно будет, кстати. Вот я тебе говорил, смотри. О, пролаг. 10 FPS. 10... у меня блюр включился, да? Ща, погоди. Чё у меня блюр включился? Просто выключись, чё. Вот понимаешь, в чем прикол? Типа... Смотри, я еще раз покажу даже. Тут прям видно, как оно лагануло. Прям дико, смотрите. 10 FPS, парни. Я говорил, оптимизация говно? Опа! Опа, 10 FPS! Вкусняшка. Так и люблю играть 10 FPS, такие игры. Ой, Лея, еще лаги пошли. А что так дико лагает? Oh my. Что-то прям вообще дичь какая-то. That just happened. Вот я вот хвалил, вот все, геймплей мне уже не нравится. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 Больше не arrives. хочу играть в эту Infinity игру. Ward is once again returning to its roots for a modern-day action Мне game. она уже не нравится. And today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a Нет, level геймплей прикольный, playthrough. но To tell us more, разнообразие let's head to the port of вообще. Long Beach to check in with Johanna Ferris, по the сути. head of Call of Duty. Как в Dead Space. В том же было. Чё это? Hi Call of Duty. everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. Ой, опять And on October чёрная 28th, индианка. we usher in a Ладно, не new чёрная era индианка. of Call of Duty with the launch of Modern Warfare Не 2. похоже на чёрную. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Фемка, наверное, Alejandro, какая-нибудь. and of course, Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way, inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Это которая новая часть, что ли, какая-то? По типу Modern Warfare, да? Которая якобы продолжение. Операция Темные воды. Eyes in the red. That's our target. Shadows 1 and 2. Push to your hook point. Но это же не ремейк. Явно не ремейк, это новая часть. Copy. Press for assault. Stay on comm. We board. Clear. Disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Actual, we're set. Copy. Get to work. Good hook. Up and at him. All shadows, the missile is on this platform. I want full containment. Got 3 AQ internal. 2-1. Making entry. Ой, ну прям типичный Call of Duty. So, cut right clear through. Я, кстати, на вроде Modern Warfare 2 была похожая миссия, кстати. Прям дико похожая миссия, где тоже на этой нефтяной станции.
обитаешь. Это не она же. Это не она. Room clear. Coming Она не out. так начиналась. Shadow 1 moving to the southeast stairwell. Что-то прям... Что-то прям сильно на Battlefield похоже. Вот там вроде такая же туфта была. Прям похоже очень была система. Ну это пререндер. Это видно, что это пререндер. Прям очень сильно попахивает. Это явно не сам геймплей игры. Прям пахнет пререндером. Не будет такой в игре. We're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship at Shadow 3 now. Roger that. Ой, Лея. We need to move fast. All shadows, force out. I want eyes on that container now. 2 copies, moving. We gotta roll. Shadow 1, Ghost. Visual on flares coming from the ring. What's your status, over? Ghost, they're signaling the ship. They're gonna launch that missile. It's first stage. There's still time. All shadows. Missile is on the helipad. 2-1, we're moving to secure. Cover us. 2 copies all. Че, можно прикрепиться? Ну, он такая система появилась. Move to the helipad, Sergeant. Go, hit the stairs. Flank 'em. Не, это прям вообще прям дико сильно похоже на на вот вторую часть. Но это не сама она. То есть там была такая вот задание, но нет такой именно такой вот именно чтобы так все происходило, там не было. Это явно новая часть. А зачем они решили перезапускать эту серию в итоге? Что-то я так и не понял. Зачем? Ради денег, я так понимаю, да? Денежек срубить на известной серии. Roger that. Confirm when the objective is neutralized. Where are the controls? On that damn ship. Actual, we got a problem. Missile was... Ну а зачем еще? Ну понятное дело. Orders, son. Stop that launch. Let's move out! Go! This is 0-1 back in the water, inbound to your position! Solid copy. We're taking effective fire. The LZ will be hot. Знаешь, что я понял? Вот прям Call of Duty начал дико копировать Battlefield некоторые фишки. Прям очень сильно. Вот я вот вспоминаю 4-ю батлу, и там было вообще прям очень похоже. Прям... Долго эта операция будет длиться? Ой, это прям весь геймплей. Let's have ourselves a gunfight! Missile patrols are on the bridge! Have to stop the launch! Ой, Ле. В Battlefield, кстати, тоже была похожая миссия с кораблем. И там вот точно так же и было. Launch from the rig. We're forcing up. Copy that. Еще он дробовик взял. Но все мы знаем, что это не так будет происходить в игре. Вот прям по-любому. Я тебе отвечаю, что это не так будет. They're forcing up.
Cicada's are the only cover we have. Just don't get caught between them. Entry on the third. We have to get to that door. Check your corner. Не, это вообще... Не, можно скипнуть, да? Вообще не там. Бичфайр какой-то. Ладно, давай посмотрим. Смысл оценивать... Господи. Смысла оценивать Call of Duty нету. Тут так понятно, что все уже. Чисто конвейер идет. Многие там из Battlefield все берут, и из других игр, и там пререндер прям чистый. Это что такое? Что это? Souls-like шутер очередной. Ладно, не очередной, не было Souls-like шутеров. Мало таких было, как Ох уж эти Souls-like шутеры. Ладно, это больше на Doom похоже. По типу. Но с новеньким геймплеем. Ну, были, естественно. Ну, типа там один только был, и как. Больше не было. Ну, сделано не так плохо, кстати. Типа вот это вот мне более-менее еще нравится. Нормально. Я играл в ту шляпу? Нет, я не играл в ту шляпу. У меня не заходят такие игры. Ну, блин. Самое главное, вот так вот, перекреститься, все. В принципе, можно играть дальше. Чисто на всю игру, да? Твое настроение на всю игру. Осталось только помолиться еще. Это где здесь? Ты уволен из возвращенцев. Не надо меня уволить из возвращенцев. Да благослови меня, Господи, родной. Это явно Souls-like шутер, видишь? Это походу костер, что-то по типу просто. Вот определенно ясно дело. Бичфайр. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Officer Taylor, Medlog 29. Что это такое? Today, На Unreal сделан. I can't believe what I saw. Solace, everything okay in there? Где-то я уже это видел, да? Где-то я это уже видел. Примерно минут 10 назад. 15. Что это такое? Something's going on here, Что-то по типу этого, что ли? and I need to find out what it is. Порт Солис. Это мне ничего не сказал. That's something brand new, and look who Больше it похоже is. на... Troy and Roger in Опять person. что-то по типу... Ой, не-не-не. Я не смотреть не стану. О! Тихо, 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 тихо. Тихо.
up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters? Dwayne Johnson here, coming Ничего, at в принципе, лучше не you from будет. my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in Я the с радостью game. куплю ради You тебя. guys know me by a lot of Пупсик. nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man alive, big drink energy. Always room for a Скала. cheesy joke. There's always room for the extra large cheese pizza, especially when I'm delivering and I deliver them often. Понимаешь, насколько он You guys крутой? Он also даже know здесь me as появился, the чтобы нас greatest удивить. and most electrifying Настолько он крутой, surprise in понимаешь, Дим? gaming that happened. You know me Просто он нас as the любит, foundation. очень сильно And I любит. gotta tell you guys, #1, thank Не you то, so что much for эти the crazy ваши response Киану of me Ривзы. becoming the foundation, but also Правда, он I gotta рекламировать say пришел. that, I've had such a Что такое? pleasure working with Epic Чё, ты Games заверять and будешь? the teams over there, and we Я не cannot уволен wait из to show you зачинца what только we have in потому, store что for the здесь у нас future. сидит And speaking of the future, in the future, you самый will лучший also человек в know мире. me as Black Adam. Рекламирует Black Adam, as напиток millions и, of you know around the world. наверное, будет рекламировать, продолжить рекламировать этот Ford Solis. Who know the Black Adam mythology. He is ruthless, he is unstoppable. And for those who don't, Понимаете, I always что like to say, скала quick даже tutorial is здесь. this. Black Скала. Adam has the powers of Superman, but the only difference Ну да, так оно и есть. Ой, можно я? Это что, новый Warframe? Ну что-то по типу, наверное. Ой, ля. Что это, онлайн-шутер по типу? Со способностями? Warframe попахивает. Прям дико. Скучно. Скучная хрень, на самом деле. Ой, эти способности, ну прям вообще, да. Ну это прям Warframe. Outriders World Slayer и в скобочках надо было писать Warframe. Видели уже такое, не прокатит, спасибо. Можно дальше. Давайте дальше, мне интересно. Мне интересно. Вот будет здесь что-то какая-нибудь новинка прикольная, которую можно будет посмотреть. Не, мне, конечно, очень интересно посмотреть вот нинтендовские. Булгая. Вот что. Storm Game Animation. У Nintendo срач. Ага. Brand New RT... RTS. Подожди. RTS я хочу посмотреть. Stormgate называется. Посмотрим. Что за RTS-ка? А типа Старкрафта? Старкрафт никто не перебьет. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. Now we're talking. Command, I may be onto something.
РТС же сейчас не сильно популярны, зачем они пытаются РТС? I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. Что вообще не пахнет РТС на самом деле. Хотя, знаешь, синематики даже похожи. Это и Blizzard делали. Сильно не похожи, но типа все равно. Hang tight, Doc. I've got this. Вообще РТС, если честно, не пахнет. Вот, если смотреть по трейлеру. Такое. Понятно, что сюжет будет какой-то, и все. Glad you could make it. We gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Штормгейт. Это будет 2023 года. Ну и смысл. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. Где здесь РТС? Что это РТС? Still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow. Well, I love it. 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, get ready. And I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, at Blizzard and StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. Check this one out. Okay. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Что-то по типу... Выживач? Что это? Это явно не Nintendo. Хотя похожий геймплей Nintendo консолей. Достаточно сильно похож. Не говорю, что это. Это выживач. По сути, по фактам, это выживач. What a breathtaking trailer. High Water is an adventure strategy game set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete. Игра, сделанная белорусами и украинцами? Что? Extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time.
Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work at a future show. Начинается. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games А, не Festival. пропиарили, я понял. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. My grandfather, Elijah Walton, had a dream to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Arcadia. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Аня. Не градостроитель. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Я хочу это играть. Мне нравится. То, что мне это нравится. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilization. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the battle. Has no hope under your watch. Ну, кстати, пока что мое мнение не меняется. Здесь сильно прикольно. Венома добавится. Mother won't hurt you. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Человек-паук. О! Нет, ну слушай, костюм реально прикольно выглядит. Да, не добавь паука. Не, реально очень классно выглядит. Блин, реально зачетно выглядит. Вот чё, а вот это вот очень классно. Вот. Не знаю, как ваше мнение, вот мне нравится. Очень красочный трейлер, по сути, и я жду, я буду ждать эту игру. Мне прям очень нравится. Counting on you again, old friend. 3, 2, 1. That used to always work. Well, it did that one time. Ну это тупо файтер, да? Не, это не файтер. Ты чё?
Не похоже на Файтер. Файтер это, наверное, этот. Подожди, не, она же выходила, не, вроде? Ща, погоди. Не похоже на Файтер. О, господи. Marvel. Midnight Suns. Это тактическая ролевая игра. Это тактика. Но пока больше ничего не говорят. Это не файтинг. Это тактическая игра. Но выглядит прикольно. Но в любом случае реально очень прикольно. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe we're only a couple weeks away from playing the delicious last course DLC? You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MBHR. So first of all, Maya, it's really coming. It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, music, gameplay design, and of course a new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Supersized bosses, lots of Кстати, игра secrets to вторую часть, очень discover. прикольная. Don't let игра. any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you Там brought. сложность I know совершенно. you don't want people to necessarily Это и have too прикол. much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the Ну delicious тоже last прикольно, course. Thanks, Maya. говоришь. Давай посмотрим трейлер. Ой, деваха добавили, да? Девахи не было, добавили. Кстати, прикол в том, что они геймплей вообще не поменяли. То есть, как и осталось. Ну, типа, не графика, ничего не меняли. Вот здесь разве на стекловой игре человек играет? Не то, что как в первой игре. Прикольно реально. Очень прикольно, мне нравится. Я уверен, там еще такой же мультиплеер будет. Правильно, да, согласен. Блин, не, реально прикольно. Now, if you want even more Cuphead, and who doesn't, tomorrow we will show you an exclusive look at Season 2 of the Cuphead Show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8 and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geeked Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League, and the Tribeca Game Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase with a look at the future of Xbox and Game Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend. Я вообще не видел, честно. Что это такое?
sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven. Что такое? Карточки какие-то. Гарфилд, ты? You think you can win me over by showering me with kisses? Это реально аниме. Good thinking. Сейчас посмотрим, закончится. Neon White, это называется. Блин, прикольно. На Nintendo сразу. Это, в принципе, неудивительно. Ща, погоди. Давай посмотрим, что там скинул. Вот Волфарис. Сейчас. Да не, это не Cuphead, это что-то по типу этой, как она называется? Напомни мне. Я забыл. Как эта игра называлась-то, я не помню. Ну это не Cuphead, нет. Был такой даже отдельный жанр игры, я забыл, как это называется. Блин, ну выглядит реально прикольно. Ну тоже что-то туман. Ну да, тоже. Но это не... По-другому это называется. Прям мега по-другому. Я реально забыл просто название. Она именно как-то... Отдельный жанр есть этой игры. По типу таких игр, где ты вот так же вот летаешь, по сути, вот из Xbox, ты так же летаешь и всех убиваешь. Реально забыл название. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help Я откуда знаю? To bring his vision Надо кому-то. For a fast-paced action game, Midnight Fight Express to life. Let's take a look. Что это? You know the saying. Если скроллить, что мапа называется, да? Ну ладно. Чё, как шведская какая-то игра? Time to rise up together. Чё это такое? It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, I had the stink of corruption all over me. And you know who put it there? Nah, not him. Me. TPS I ain't blaming it anymore. And neither are you. Tonight, we wash this whole damn city. Ну да, TPS-шутеры. Но мне нравится пока что, да, это шведская какая-то игрушка. И Netflix Express. Надо бы посмотреть, кстати. Вроде как прикольно выглядит. Не знаю, кстати, WoW обсервает, вроде как нормально вроде. Показывают. Such a cool game, and I'm happy to announce that a PC demo of this game is going live right now on Steam and will be part of the Steam Next Fest next week. I really want more playable games to get in the hands of you guys at home, and that's one of them. Не надо. Не надо нам Warframe хоть хочешь. Господа, давайте без Warframe сегодня. Спасибо. For it, and I'm just really proud and excited to show. My child, my friend, what was done is done. New dangers. Что это? New choices Это await us Geodazer now. новый. Ладно, чё.
Все имеет значение. Как пафосно звучит. For now, dream of who we were Мандагорец? and of Чё? who we have become. Да не. Warframe The Reprodox? Чего? Это новый Warframe? Что? Че за бред? А, это при поддержке, наверное, ее. А, нет, да, это он. Наверное, я не знаю. Возможно. Это что-то... Который еще Lost of Us. Да, да, это он, я же тебе говорю. Похож. По крайней мере, на него. О, аниме. For a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open world Хотели они space его, будет RPG. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact studio Hoyoverse across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to Наконец-то что-то годное, да? Не то, что эти ваши 3D. Ой. Фантастика что-то по типу. Ладно, сейчас отойду, подойду. Окей, хорошо, давай. You are in a daze right now. А, I don't know создатели эти? who you are, Создатели Геншина, новая игра? none of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family and embark on unimaginable adventures. Новый Геншин. Remember what Я you понял. feel in this moment. As long as you know in your heart where you're heading, you will arrive at the end of the story. Ну, вроде как очередной Геншин, только в космосе зачем-то. That's the you I like. Что-то прям, ну, вообще такое себе. Ну, я не знаю, никакой кровятни, ничего нет. I have Не люблю такие wine игры. to soothe the souls of honored guests. Опять еще на 10-тысячный план какой-нибудь. Что-то такое, наверное. Не. Фу. Всякое. And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. Опять еще какая-то игра от создателей. Ну и что это? Теперь у нас будет на Земле все происходить, да? Эти аниматеночки, мужики. Ну, очередной Геншин, я помню. А зачем вам 10 тысяч Геншина? Больше денег кормить? Ну, очевидно, что это прям Геншин, что-то по типу его. Потому что ничего кроме Геншина делать не умеет, по сути. Ой, флыри давай, вообще довольно. Zenless Zone Zero. Даже смотреть не стану. Что это, мне не интересно. Что, наверное, опять какая-нибудь...
One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Revenge, which reminds us all of the Turtles arcade game back in the day. Well, it's nearing the end of development, and the team wanted to use SGF as a way to reveal one exciting aspect of the game they've been keeping under wraps until now. Опа. Настоящие мужицкие игры. Не то, что эти ваши. Ой, реально. Мод на 6 игроков. Что там за шуя будет происходить? В типичных сиговских играх, я понимаю, да? Не пришел дальность. Чего? Черепашки ниндзя без Шреддера. Не, прикольно выглядит, мне нравится. Ой, блин. Любят же люди поугарать, а? Ну, сейчас вообще как-то такое себе, честно. Это что-то по типу Battle Royale, я понимаю, да? Ой, ну это очевидно Battle Royale. Видно. Прям пахнет Battle Royale, наш прям несет. Батле Рояля. Ой, Sega. Humankind, давай без Humankind. How far will you push humankind? Шек какой-то. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year. Bandai Namco is bringing the mega-popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ？10 000 игр. 面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。
Напоминаю, что я играл по One Piece. Ой, очередной! Макасеру! Кудо баса! Filled with new encounters and hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits. О, с открытым миром? Ну, слушай, какая. In an odyssey beyond imagination. One Piece Odyssey. ここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。Чё он мне сказал? А. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ringo. Что, теперь оно не будет показывать или что? Что это такое? Take my hand. You get one more chance to make things right. Bruh. So that's our mission then. Save the world. Soul Hacker 2. With so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale. Не тормози, работай. Пожалуйста. Вебка отъехала. Не отъезжай. Друг, не надо. Не надо, не отъезжай. Пожалуйста, я тебя прошу. Чё, серьезно, отъехала, все? Самое главное в буре. Все, да, работает. Давай еще раз просто перезапущу. Да. Все, отъехало без вебки. Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the mega sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim your copy before the sale ends on June 16th. Tune into the Epic Games Store Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond.
Что не так-то оно? Что звуков нос? Все живы, нет? Никто не жив. Что мне звуков нос? Алло, меня слышно, да? Ну да. Подожди, а что со звуком? Звук есть? Нет, не у меня такой звука нет. Не, вообще звука нет. Что со звуком? Нету звука. Что, я дернул, что ли? Им разберусь. О, нормально. Сойдет имба. Так, теперь что со звуком? Я дернул провод, что? А, ну да. Так. Ну. Она. Hi, my name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Это вот это вот? Metal Falls? Нет, это не оно. Прошедшие называлось наше. Ой, прикольно. Прям музло качает. Я бы сыграл, да, на самом деле. О, прикольно как. Не, я хочу это сыграть, на самом деле. Не заходит мысли. Ну, оно по типу дуба сделано, но все равно. Да, Doom, но достаточно прикольно. Metal Hellsinger. Посмотреть будет. Демо уже вышло, надо посмотреть. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation
for you to play for free. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well, новая часть, я так понимаю, этих дам. Hanging on the end of a rope. Pictures. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. Dark You Pictures. pull on that rope and you're just gonna fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on it. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. This isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening, and you're all in it. This is gonna get a little messy. Фуэрия. Нет, не Dark Anthology, кстати. Но, блин, выглядит вообще прикольно. Я хочу в это тоже поиграть. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Nightingale, a shared world survival crafting game from Inflection Games up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and deeper look at the game, including its innovative realm card system that lets you impact things like the weather pattern, resources, and challenges in this procedural realms. Here is your exclusive new look. Это выживач, я так понимаю, да? You're alone in the realms, I'm afraid. The portals Что-то по типу выживача. Not even sure if Nightingale made it. Что-то, кстати, прям вообще, Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch isn't active, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware them. Карты какие-то. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Тоже очень понравилось, кстати. Ну да, тут карты какие-то. Ну, если мультиплеер будет, можно поиграть, в принципе. Но, мне кажется, за скучно. Think but this. And all is mended. Nightingale. Окей. Посмотрим позже. The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Посмотрим. Guys. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Редактор, наверное, будет показываться. Me.
Не, ну редактор мое почтение. Здесь таких можно просто разнообразно создавать. Seriously, this is perfect. Dinner and a show, baby. Блин, реально классные. Вампиру можно сделать. Что за шуя? Ну, может уже скачать. Прикольно. А в себе, кстати, нет, только в эпиках. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense 4-player co-op action and terrifying enemy hordes to team up against. And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console on Xbox. Manufacturer HL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! А, это шутка. Ну, как с этим, наверное, сделал. Тоже Warhammer, который этот... Там не 40 тысяч. Вермитейт, да. Ну, 40 тысяч, ну, пипец. Ну, по типу Луфадели, да? По типу Вермитейт, да. That's the first part done. Get to the base of the Matrix bar and put those cryonic rods to work. What are you waiting for? Get it in place. Now! You finished here? Look for a way out. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Get a dose of this. Someone once said insanity runs in our family. Во-первых, Layers of Fear? Let it run. Да, прикольная игрушка, кстати. Недавно во втором части же играли, типа люди и говорили, это что нормальное. Первый не играли, вроде как.
It's a tale of sadness and guilt, of an artist trapped in a place beyond redemption. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness. And it is mine to tell. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Shouldn't have. You really shouldn't have. An empty shell cannot live forever. It cannot live at all. I was trapped in this house, bound by this body. Now, I break free. Ну, нормально, в принципе, сойдет. Поиграть можно даже будет. Хоррор. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin, to protect Gotham. To give us an exclusive new look, let's head to Montreal to hear from executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive producer on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. No matter how hard we try, there's always more to do. And now, it's up to me. Got time for a dance, Nightwing? Ой, ну как-то вообще такой себе. I got this, Bruce. Вообще такое себе. That was Gotham Knights, and now we welcome, oh, look who it is, Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters in this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. It has allowed us to grow as a studio, and now we can take on multiple projects, more than we've ever had at the same time.
Multiple projects. Okay, very interesting. So, what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we mentioned a while back is what started out as multiplayer mode has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It's being headed. This has a right. When we're looking back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made. I just can't. I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Ooh, okay. So we could first look. Let's take. So you can see this is a certain museum that players might know from the game. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey, and not only directing them, but seeing them do all the other episodes. They've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see. To the camera. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Че, первая часть? Ну да. И ремейк? Ремейк первой части, серьезно? I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Can it? Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of myself. How many close calls have we had? If I get into trouble down there, you make every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. Had some practice. Ну да, первая часть. Ремейк. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. You used the original performances. Yeah, right? actually. Такое вообще. Прям вообще такое себе. Ома. Че не уже? Street Fighter показывает. Нет, не интересно.
Что вообще такое себе? $2 такое себе. У $2 нормальная есть. Day of the Devs. Day of the Devs. Она долгая, нет, часик. Тоже проскипаю, если что. Hello, viewers. I am Ivy the android. I'd like to share today's dinosaur forecast. A dinosaur outbreak will soon occur. Стоп, что это? Что я запустил-то? Ну, Капком, подожди. Во. Что за бред? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. Day of the Devs. What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats. This thing? I'm supposed to put this on? That's right, everybody. Put on your party hats. Everybody. It's from a good friend Michael Frey and Rafael Munoz. Previously, Michael made a game called collaborating on is called Time Flies. Time Flies is about our limited time in this world. In Switzerland, where I'm right now, we have a life expectancy of maybe 84 years. In the US, it's about 77 years. So you have a little bit less time to achieve the things you want in your life. Я видел. Я не хочу их смотреть, честно. Я думаю, вряд ли там что-то интересное. Вот, настоящая лучшая игра. Симулятор мухи. В прямом смысле, это симулятор мухи. Я лучше это что я посмотрю, чем у Капкому. In Time Flies, the things you can achieve are nicely prepared on a bucket list. This is a very small part of that bucket list. So these are the things you can do in the world. Шаги. Дим, ты сейчас такое, ты столько больше это пропустил на самом деле. На самом деле очень интересно было. Господи, ёх твою дивизию, что? The game is coming to PlayStation, Nintendo Switch, PC and Mac sometime next year. Please visit timeflies.buzz where you can sign up for the newsletter
so you get updated when it's out. Or you find a link to the Steam page where you can wishlist. Игра года. Thank you. Вот это настоящая игра года. Не то, что эти ваши там киберпанки, вот. Не то, что эти там ваши игры Last of Us, вот. Вот настоящие лучшие игры. Симулятор мухи. Топ геймплей. Our next game is Planet of Lana, the debut title from Sweden-based Wishfully Studios and published by... And I'm the creative director at Wishfully. We're a small indie game studio in Sweden making Planet of Lana. Мы смотрели на прошлом E3. In our game, you play a young girl called Lana, who is forced out on a mission to save her sister that has been taken away by an invading robot army. Сказал, что Мила очень сильная. Вова. Early on in the game, Lana meets the mystical creature Mui. You quickly develop a strong bond and friendship. Environments. Is really a labor of love, and we're very excited here at Wishfully to bring you what we believe is a truly unique art style. Come at our newsletter. Title from 2-star with its Чуть-чуть Charles. 2-star Games. Это что такое? Что это такое? It's an open-world horror game where you navigate an island in an old train, open world, upgrade it over time, and then use it to fight an evil spider train named Charles. Это что-то по типу этого, что ли, Рейка? If you pump enough lead into his face, that'll probably encourage him to run off and find something else to eat. You have one goal above all else, and that's to summon Charles to a 1v1 and fight him to the death. To do that, you'll need to explore the open world, looting abandoned areas and completing missions for the locals to gain powerful new weapons and scraps that you can use to upgrade your train's speed, armor, and damage. Не, звук лопнулся опять. Я наверное, отключил. Сейчас. Минуту. Что не случится сегодня? Нормально. Что с ним не так? Что? У меня проблема. Нет. Это здесь. Все, звука нет. Это не я, это здесь. Roaming around, it doesn't matter what you do now because you have. Записи звука нет. Звук пропал. Follow. If it sounds like something for you, be sure to follow and wishlist Choo Choo Charles on Steam. I'd greatly appreciate it. It really does mean a lot. We've got a special one for you. It's very personal and near and dear to I Am 8-Bit because it's a I Am 8-Bit Presents published title. It's called Escape Academy, and think of it like Hogwarts, but for escape rooms. It's from developer Coin Crew Games, and they hail from the arcade amusement space. They've designed escape rooms in real life. Better they talk about their game than me. Here they are. Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. And I'm Michelle, the art director. Wait, am I supposed to say I'm the... Hey, I'm Mike. I'm Wyatt. Понятно, что за игра-то у вас? And I'm... Что это?
When Coin Crew Games was founded, we were actually building real-world escape rooms and arcade machines, but when the pandemic hit, we needed to pivot. So we decided to take those learnings, building real-world escape rooms, and transpose them into a digital format, and thus Escape Academy was born. Escape Academy. Good luck trying to hack me without sufficient power. Probability of your expulsion, high. Escape Academy is an escape room adventure game that you can play either single player or co-op. You play as a student at this titular, mysterious Escape Academy where you get to master the art of puzzle solving and train to become the ultimate escapist. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. We're all fans of escape rooms, so when we couldn't find a digital, authentic escape room experience, we decided to make one ourselves. Walls are often misleading at the Academy. Escape Academy isn't just a puzzle game, it's an escape room game, and it brings that play pattern home. We have a huge amount of puzzles in this game, and they never repeat. And in addition to that, you can solve every puzzle using just your mind, no dexterity required, although you may want to bring a paper and pencil. The academic theming gave us the leverage to create a wide variety of rooms that support the narrative and put players in situations they would never find themselves in real-life escape rooms. When we were designing the game, it was really helpful to have the experience of both playing a lot of escape rooms and designing real-world escape rooms as sort of a design anchor to buoy us to. I did not anticipate the rodent assisting you. Bad turmeric. Sadly, that rat will be no help in bypassing my lasers. We really took our time to create an eclectic cast of students and faculty members that help guide you throughout the academic journey of Escape Academy. Building on the lessons that you get in each room and raising the stakes throughout your journey at the Academy was definitely a design pillar we wanted to make sure came through in the final game. Чисто escape room. I am not feeling so well. Analysis. I have succumbed to disco fever. Escape Academy is coming to Xbox, PlayStation, and PC on July 14th and will be available day one on Xbox Game Pass. And you can wishlist us today on Steam. We'll see you at the Academy. Thanks! Escape Academy! This game's for all those fans of organization. Что-то вообще прям шие какой-то. Ну прикольно, мне нравится. Смотреть весело. Hi, I'm Annie. Hi, and I'm Lucas, and we are Max Inferno. Yep, and we're really excited to share with you today a cozy puzzle game that we've been working on called A Little Вот давайте без пазла, пожалуйста. Ладно, пазл так пазл. Спокойной ночи, Паш. Ничего интересного нету. Понимаю, что зря все-таки посмотрел. Надо посмотреть как-нибудь игры, которые самые интересные. Посмотреть трейлеры и все, и хватит. Потому что смотреть, ну прям вообще прям невыносимо. Puzzles are hidden among regular household objects, and you solve them by arranging items in a very particular way. Вот это вот, посмотрю и все. And this find the puzzle. Пазлы неинтересные. I've been excited about this one ever since it was announced ages ago. It's from developer Gummy Cat. It's called Bear and Breakfast. And the title says it all. You're a bear, you run in bed and breakfast in the woods, and it's really freaking fun. We're debuting a brand new animated trailer.
a bunch of gameplay you've never seen, and finally announcing a release date. Что это такое? Gravity Falls? Что это такое? I'm Ioana. And I'm Raresh. We're from Gummy Cat in Romania. Today, we're showing you our first game called Bear and Breakfast. It's a laid-back management adventure game where you build and run a B&B in the woods, but you're a bear. Bear and Breakfast. In Bear and Breakfast, you play as Hank, a young, curious bear from Silver Valley who lives in a small home with his mom and two best friends. We grew up on management sims. Games like Theme Hospital were big inspirations for us, but we also wanted to make a game that tells a story alongside the usual management stuff. So it turns out that humans are coming back for some reason, and they need a place to stay. There's old, rundown buildings all over the place, and you're just the bear for the job. Были прикольно на самом деле. Вот чисто, знаешь, почилить так играть-то можно. The game follows a linear story that you advance by solving quests. A lot of them involve finding materials, building rooms, crafting furniture, and decorating stuff. А, то все можно построить. Зачем? Ты свой город строишь? The actual furniture you do make awards different kinds of points. For instance, beds give comfort, showers give hygiene, that type of thing. You have to make sure that your room scores are high enough to satisfy whatever your guests are asking for. Весело, наверное, поиграть такое, а? Чисто почилить, Each type of score comes with its own challenges. For example, later on, you'll need to cook food for your guests through a minigame. Но проработка прям классная. Мне нравится. There's a lot more to Bear and Breakfast, but you can play at your own pace since the game won't rush you. Oh, and there's definitely no creepy subplot hidden somewhere in the forest. We're very excited to be part of Day of the Devs this year, and we can't wait to introduce you all to Hank and his friends when Bear and Breakfast launches later this summer. Thank you. Не, нормально, такой обычный миленький симулятор. Bear and Breakfast. So I don't want to say a lot about this next one. It's full of secrets and puzzles and mystery that are best. Pixel art. Hi, I'm Billy Basso. Today I'm going to be showing you a game. In Animal Well, you explore a surreal and sometimes dangerous pixel art labyrinth that is filled with secrets. О, боши, новые боши. Ну да, что-то по типу. As you explore, you'll encounter various creatures, but it's not always clear if they're friendly or not. So it's best to
proceed with some amount of caution. Ну да, такое есть на самом деле. Throughout the game you're gonna find... Самое ба это симулятор мухи вообще. Вот симулятор мухи это самая лучшая игра в мире. Various items that will вот и... give you new abilities. Вот пока что самое лучшее действительно это симулятор мухи был. Самое интересное. Что это такое? Явно человек под наркотиками сидит. Every item in the game has multiple uses, but you're gonna have to experiment. Но геймплей там ничего, пердец. Ну да. Ну ты что хотел? Это Индия. Что происходит вообще? Че за шуе, а? Animal Well is a pixel art game. That's not just a pander to nostalgia. Instead of giving us a technical opportunity, a 4K TV screen has 144 times as many pixels, but that means остальное досмотрю там уже на следующей неделе. Как раз все уже кончится, уже там лучше просто лучше трейлеры подбираю, посмотрю. That haven't really been used in a pixel art game before. Ой, минус глаза. Ну, The Machine за что же Индия? Ну да. Designing Animal Well is a layered experience. Ну да. So what that Я means ничего is, не говорю. the base layer is... Тут просто показывают же все инди-игры, которые вот выходят сейчас. И пока что мне только симулятор мухи понравился. Вот это тоже прикольно на самом деле. А, нет, мне еще понравился вот этот вот градостроитель прикольный. But then there's a second layer, which for most games you would Она милота выходит. Что-то пока что ты знаешь, таких вот шутеров, что-то по типу. Спокойные только игры пока что выходят. Чисто почилить. They're not obvious, and you might need some help to find these. The third layer has puzzles that don't really present themselves. Не, нет, просто делать такие вот, знаешь, игры. They might go unnoticed for years potentially, так вот, знаешь, or they might require some community collaboration to solve. Сидеть тут играют, то поиграют, чего. Also, there's a puzzle in this video that may require some community collaboration to understand. But the first 10 people to figure it out will get a free copy of the game at launch. And then while you're doing that... Симулятор перфекциониста был уже? Нет, еще не было. Симулятор пока что мухи только есть. Thank you so much. Хотя в градостроителе можно, наверное, быть перфекционистом уже, так что ладно, пускай он будет. Блин, ну это вообще наркотик. Наркоманы! Наркоманы! Что происходит? Animal Well. Ладно. PS5 и Steam. Next up is Naiad, a colorful exploration game where you play as a water nymph, traversing a zen and peaceful world. This game comes to us from Highwarp, a solo developer from Spain. Hi, I'm really happy to be part of the 10th anniversary of Day of the Devs at this exciting Summerfest edition. I'm Elwin from Highwarp, a solo dev indie studio from Spain, working on bringing to life very unique. Заспание, мужик. Ну и чё? I would like to say with you a preview of Naiad. Причем, вот знаешь, так подчеркивает то, что он из Испании, ну и все, да. Кстати, Дим, ты пропустил, был, кстати, этот... Черепашки Индии новые, прикольные. На старый лад, чисто. Чё это такое? Симулятор русалки, что это? Что за шухи? Их показывают назад еще. Серьезно? Чуть не видел, не помню. Ну ладно. The journey starts with the birth of a little water nymph at the spring. Под конец прикольно показали, то есть. Naiad will grow up and mature, obtaining vitality from floating leaves and flowers. Еще показывали ремейк The Last of Us. Мне понравился, кстати, прикольно Learning to сделали. swim like a duck, не знаю, что live это. like a fish, dance like a frog, по типу русалки? finding other adorable friends like butterflies, rabbits, что snakes. Такое. Можно скип? Controlling. Мне не нравится. Songwriting. Thank you, Robert. А, на это я уже смотрел. А, понял.
then why not take a trip back to the Stone Age in this cooperative life and farming simulation game from Sodaden and Cryptico? Hunt and gather to care for your settlement, explore the ancient world around you, and best of all, become a friend to the mammoths. This is Roots of Pacha. Hi, I'm Timo, co-founder of Sodaden along with my brother. Hi, I'm Karen, the narrative designer. We're based in San Diego with the rest of the team in Argentina. Hola a todos, I am Dancer, the main artist. Farming sim set in the Stone Age where you help your clan develop the ideas that shape humanity. In a time when there weren't stores to buy Мне такие не нравятся and градостроители. after a while, you'll find your community По типу этот, как он называется-то? Stardew Valley, или как он там правильно называется, да, эта игра? Мне не сильно заходит. We're super excited. Next. Really Next. cool games. Skip. Here it is. Meaningful and great about the first time if they've never really engaged with games very much. And with Alba Wildlife Adventure, we took open people are going to like rogue themes about dream. In the game, you play them in the that were a little used to be and solve these creative problems through a ball. And they're interwoven and they've taught that intended. Having ghosted a friend and not being. Что-то где игры? Шить. Да, посмотрю. Schim is a game where you move around in shadows. You play as a schim, a shadow creature. As a whole, Schim is made to be approachable for a variety of players. At its core, it's about jumping around in shadows and platforming towards the end of a level. Ну, прикольно. Each shadow has their own skin. Да, Stardew Valley. The player plays around as a schim of a human. However, this schim is separated from that person, and it's up to you to find your way back. Это, я так понимаю, головоломка чисто, да? Вот эта вот игра именно. In the game, you will also help other schim characters who have also been separated from their shadow. You can help them by finding their object. Schim takes big inspiration from the feeling of playing as a child. Playing imaginary games with made-up rules. Move around in shadows and jump to the next shadow. Ну да, это чисто головоломка. Чисто перемещение по теням, то есть, ну, прикольная штука. Вообще никакого разнообразия, то есть такой вопрос. Check it out and follow us at schimgame.com. Хорошо. Hi everyone, and thank you Dev the Dev for having us this year. We are hoping to market this or a monthly stream in the Интересно, давай. Рез, кост. Что-то на японском, кстати. Анимешка какая-то, наверное. Не, слушай, нарисовка мое почтение. Бегаешь ты за накотяночкой? Fox and Frog Travelers, The Demon of Arashino Island, is a 3D action adventure game with a Japanese-inspired atmosphere. You will play as Fox, her girl who finds herself on Arashino Island and starts traveling with Frog. Fusto Land in Я понял, Fox and Frog Travelers is developed by Rias, an illustrator and concept artist that came up with the idea for it, based on Жду на R34. one of his illustrations. Пополнение у меня в подвале будет. Ой. Fox and Frog Long Journey Through the Night is planned for release in a few years.
тоже по типу анимешки, да. Что, знаешь, типа старый, как старая, знаешь, блин. Through 13 chapters of the story, rendered. You can follow us on Developer Madison Carr. Yours. Ну это что-то по типу этого, да, наверное? Ну да, это вот эта игра уже по типу этого. Как она называется-то? Birth is a point-and-click puzzle game about living alone in a large city. In order to quell your loneliness, you decide to create a creature, a friend, a partner for yourself, by collecting spare bones and organs that you find while traversing the city. You will explore libraries and post offices and museums and cafes and apartments that don't belong to you. Ну, как он говорил, такое говно бесплатно нужно раздавать. Ну, только некоторые бесплатно не раздают, в принципе. In each of these buildings, you Ну, с одной will стороны meet же надо creatures, что-то and you will get to know them by Это вот эта вот searching игра through похожа. their personal Блин, я реально belongings. забыл название. Кузолка для мобилок. Они тут... Господи, Дим, ты сравнил. Они тут все как бы кузолки для Their мобилок, laptops and по сути. phones, Потому что это their инди-игры. cabinets and their notebooks. Даже если так, то вот эта вот игра, ну... Она есть даже на ПК. Я реально забыл название этой игры. О, какая-то там головоломка, целая серия частей. Within these идёт. personal belongings, there are puzzles. Some are physics-based, some are pattern-based, some are abstract. There are no instructions, and you are rarely doing the same thing twice. Я реально забыл какой. Реально забыл, как Alongside называется the игра. main game, there Капец, are всё. optional hidden tokens that you can find Капец. to unlock secret buildings and treasures. Я в нее играл, я проходил эту игру. Но я реально забыл название. Birth comes out this August. I made this game with my whole heart, and I hope that you like it. Ну, куплено было вообще прохождение. Так, а что у них не так-то, скажи мне, пожалуйста. Но у них своя идея на этот счет. Че, я ж ничего не говорил. Самое противное, это что вот здесь вот нету вот таких вот особо вот активных игр. Здесь только вот прям... Почему лень-то? Скажи мне. Вот ты хотя бы здесь раз вот видел, вот E3, вот какую-нибудь игру активную, которую вот прям вот вообще шедеврально от инди-разрабов, которые там 1-2 человека делают. Скажи мне. Вот это вот сейчас вот я смотрю презентацию вот именно вот инди-разработчиков. Здесь вообще вот есть. Люди, которые вот прям делали прям много всего, добавляли. А я, кстати, не знаю такого нового разраба. Да что, спец по E3? Да я ж откуда знаю. Не, ну типа, я тебе просто объясняю, то что вот здесь разрабатывал всего 1-2 человека игру, по сути. И они там предполагают там свои идеи, там свои приколы какие-то вставляют и все такое. Они не делают как вот, например, там Unity или... Ой, Unity, господи. Unity, да, Unity. Подожди. Да. Нет, не так. Че, я здесь сижу. Так вот. Так вот. Ну прикол-то. Вот эти вот игры, они вот... Я не знаю, не нашли, видимо. Вот давайте покажу игру, которую разрабатывал один человек. Ну, почти один. Там не один, на самом деле, разрабатывал. Но, примерно 3-4 человека, что ли, разрабатывал, не помню.
Hotline делали, да. 2,5. Но они же там заявки подают на это вроде как. То есть они подают заявки, они задают видеозаявку свою, и эти видеозаявки уже показывают здесь, на E3, вроде как. Ну, я так понимаю. Просто так они не будут. Подожди. Сейчас, как это называется? Компания. Сейчас вспомню, как компания. Вот. Сейчас. Сколько человек состоит в Reflect Studios? Давай. Один человек делал игру. Один. Один человек игры разрабатывает. Ну да, так оно и есть. Вот, я тебе сейчас покажу. Вот. Один чел разрабатывает. Это, наверное, такой себе еще. На самом деле игра пока достаточно прикольная, кстати. Она уже давно вышла, уже давно, но все равно. Типа вот, я не помню, какая из них. Вот это уже как игра, как минимум, а то показывают там дороги и на работу. Ну, наверное, я не знаю. Потому что, ну, человек прям вот прям дико старается. Прям он очень хорош. Ну просто заявки, значит, не подают вот эти люди. Им просто не надо, наверное, я не знаю. Не хотят. Не знаю, что у них там в голове, этих разработчиков. Ну, не придумают ничего нового. I'm Florian, co-author of the upcoming narrative puzzle game, How to Say Goodbye. How to Say Goodbye. Ну вот что это? Это явно не уровень того разработчика, которого сейчас только что показал. Явно не уровень. In How to Say Goodbye, you help a group of quirky ghosts overcome various obstacles and conundrums by reorganizing the level as you like. Хотя там тоже индюшатина. Там полная индюшатина, но игра там намного проработана. Прям очень сильно проработана. Moving one tile will also push the surrounding tiles. Ну ладно, наверное, что 50% зарядов бывает. Возможно, кстати, я не знаю, типа... Ну вот я сейчас смотрю, здесь ни разу не было ни русских, ничего такого не было. Вообще нет нового. Зато, кстати, была игра, которую отдельно показали для поддержки украинцев, если что. Если что, да.
E3. Узнаю. The puzzle elements are only moved around, but never removed. So, just like a Rubik's Cube, the puzzles never end up in a state where you can't solve them. Остается радоваться только всему, да? Follow various characters looking to discover why they are still here and how to move on while trying to escape the grasp of an evil wizard who doesn't know how to let go. Инди-разработчиков. Типа, это Индия. Может, там уже не инди, просто разработчики, поэтому их не показывают здесь. How to say goodbye tells a story of loss and grief, but we intend the experience to be as gentle, kind, and positive as possible. Ну, понятно. And a great think you couldn't special things you without you. 10th and you will be over, but it is actually. Это уже другую смотрели. Возможно. Не, вот честно, лучше включать трейлеры, которые действительно интересны. Там вот выписать список самых интересных трейлеров и потом вот настроение просто посмотреть, потому что ну, это смотреть, ну прям вообще дичь какая-то. Потому что еле как выносится. Не перерабатываются в итоге. Потому что, ну, вот здесь вот, ну, еще такую вообще полностью показали еще, а вот... Где оно? Вот он. Вот здесь вот, ну, в принципе, еще более-менее нормально. То есть, тоже полное говнище. Вот половина я бы вообще вырезал, по типу вот Gotham Knights вообще полностью не понравился. Warhammer тоже такой себе. Nightingale еще мне как более как-то... это этот. Saints Row показали, кстати, прикольно, вот мне понравилось. Cuphead, вот этот вот Stormgate не сильно. И вот этот нормальный Witchfire. Ну, количество еще протокол нет в итоге. Вот так вот. То есть... еще вот немножко вышел, кстати. Ну, этот One Piece, шелешная игрушка. И все, в принципе, так. Что смотреть? Что там Вовчик делает, интересно? Что он там гоняет лысого, да? Это его гоняют. Ну ладно. Не. Я в следующий раз выпишу и потом уже посмотрю реально эти трейлеры, потому что невыносимо смотреть подряд их. Ой. И дивизию. Пойду я отдыхать, завтра мне на учебу, мне еще к экзаменам готовиться. Скоро экзамен будет. Лучше отдохнуть. Посмотреть что-нибудь. Все. Я понял, что лучше бы я не смотрел. Ничего интересного все равно не было. Что он там, Капком будет смотреть, Вовчик? Да, я смотрю уже. Сейчас на экране увидел просто. Вон, смотрите, у него чушь. Не хочу, честно, Капкома смотреть. Наверное, что-то неинтересное. Может, я приду, конечно, но вряд ли. Вот так вот. Значит, что там у Вовчика спрошу? Может, даже на стрим решу. Интересненько. Все, ладно, буду закругляться. Еще там на следующие выходные себе выпишу список игр, которые интересно посмотреть будет, трейлера. Так, ну, такое себе. Все, ладно. Пойду я спать. Всем удачи, всем пока. Спасибо, что приходили, кто-нибудь. Я пошел.